Professor Oloride stressed that the board will only accept 13 qualification certificates for the 2023 direct entry registration, which include first degree, university diploma, higher national diploma, ordinary national diploma, and Nigerian certificates in education. He however said that the 127 candidates who had earlier registered for the 2023 direct entry registration before the exercise was suspended will be requested to return to the registration centers and update their application. The JAMB boss also revealed that the data bank put in place to address challenges associated with the A-level qualification are now being renamed as Nigerian Post-Secondary Education Data System. Ebonyi State Governor Mr. David Umahi has sacked board members of the state-owned agencies, commissions, and 64 development center coordinators in the state. The affected individuals have been directed to hand over all government property, including their official vehicles, in their possession. The Secretary to Ebonyi State Government, Dr. Ugbala Kenneth, discloses in Abakaliki while briefing newsmen. In view of the foregoing, the development center coordinators are to hand over all government property in their possession, including their official vehicles, to the office of the Secretary to the State Government and Coordinating Commissioner on or before the close of work today. EU observer says no fewer than 21 people have been killed in Nigeria's electoral violence. The EU Chief Registrar, Mr. Barry Andrews, discloses while briefing journalists on their findings in Abuja. Mr. Barry stated that there was massive voter apathy, mainly because voters' expectations during the presidential election were not met. The EU observer also explained that there were records of vote buying in several parts of the country. They also commended the Independent National Electoral Commission for an improvement in its logistics arrangement, adding that the electoral body did better in the conduct of the polls through the deployment and usage of technology. This is the news of Dawn coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid-news message. Honesty is the best policy. Train your child to be honest. United Nations Children's Fund UNICEF says 78 million children in Nigeria are at the risk of 3 water-related threats. UNICEF listed the threats to include inadequate water, sanitation, personal hygiene-related diseases, and climate hazards. This is contained in a statement by UNICEF Nigeria Chief of WASH, Dr. Jane Bevan. Dr. Bevan called for an investment in climate-resilient water, sanitation, and hygiene services. According to her, such move is not only a matter of protecting children's health today, but also ensuring a sustainable future for generations to come. The Ikeja Chief Magistrate Court in Lagos State has ordered the remand of 25-year-old Isaiah Madaki at a correctional center for allegedly defiling a 16-year-old girl. The Chief Magistrate, E. Kubenje, who did not take Mr. Madaki's plea, ordered that the case file be sent to the State Director of Public Prosecutions for advice. She held that Mr. Madaki should be kept at the Kirikiri Custodial Facility pending the DPP's advice. Ms. Kubenje adjourned the case until April 18 for mention. Earlier, the prosecutor, Kende Ajayi, told the court that Mr. Madaki committed the offense between September and October 2020 at a post-service housing estate in Iyanaiba, Lagos. He alleged that the defendant had forcefully had sexual intercourse with the girl. No fewer than one person has been shot dead as police cracked down on demonstrators in Kenya's capital, Nairobi. Thousands have headed the call for nationwide protest by opposition leader Mr. Raila Odinga, who claims that Kenya's last election was stolen. Mr. Odinga, who ruled for 5 consecutive times in Kenya, also accused the government of failing to help Kenyans tackle the skyrocketing cost of living. There are also reports that police fired tear gas at Mr. Odinga's convoy. While police roads leading to key government buildings in the capital have been blocked and the president's official residence also sealed off. And to end the news at dawn, here again at the main point.
The Joint Admissions and Matriculation Board has announced that it had received the 2023 direct entry registration nationwide. Ogun State Governor Mr. David Umai has sacked board members of the state-owned agencies, commissions and 64 development center coordinators in the state. The Chief Magistrate Court in Lagos has ordered the remand of 25-year-old Isaiah Madake at a correctional center for allegedly defiling a 16-year-old girl. No fewer than one person has been shot dead as police crackdown on demonstrators in Kenya's capital Nairobi. Thousands have heeded the call for nationwide protests by opposition leader Mr. Raila Odinga, who claims that Kenya's last election was stolen. That was the news at dawn, edited by Adeni Kendi and delivered by Olushola Ebodofo. Today's news stop by Adebo Okupola calls on politicians to take their post-election mental health seriously in view of the medical advice that rigorous electioneering campaigns could result in reoccurring of mental illnesses. It goes without saying that the national elections for the year 2023 is now historical in the annals of world record. However, there are pre- and post-election comments which significantly worthy of analytical studies to effectively deal with issues of hegemonic problems in the country. One of such pre-election comments is credited to Professor James Obindo in the print media in the heat of preparation for the national elections. Professor Obindo, who is the president of the Association of Psychiatrists of Nigeria, was quoted as saying that there is epidemic of mental illness among politicians. The psychoanalyst noted that the build-up to election could result in a relapse of mental illness in politicians who had been mentally sick. He further disclosed that the stress of electioneering and defeat at the polls could also trigger a reoccurring of mental illness in politicians who lost the election. A careful study of this statement will lead to reasons for increasing cases of recklessness and maladministration in the country, where some politicians are suffering from dementia. It is apposite to note that the geometric increase in looting of public treasuries could directly relate to megalomania, which is a form of mental illness that makes the victims materially obsessed. It is an uncontroverted fact that African politicians who jolted for political powers are aged, tainted with impaired reasoning readily imparted by old age. African politics and election are also noted for mobile electioneering campaigns that take the contestants around all their constituencies ahead of the elections. It goes without saying that every contestant should have been stressed beyond their health limits before the election, while the few ones that won the election will assume office in debilitating health conditions, where the health conditions are vitiated with dementia or other forms of mental illness, touching the capacity to govern could result in misgovernance at least for a period of years. Aside the political administration that will not meet the expectations of the people, the hazards of electioneering campaigns on mental health include crime-proliferous society instigated by politicians whose mental health deteriorated due to shock of defeat suffered from election. In view of the possible consequences of rigorous campaigns that ushered in election on the mental health of politicians across the party lines, News Talks is calling for the use of modern electronic media such as Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Telegram, and others in the next election. News Talk is also stressing the need for politicians to go for post-election mental health examinations and treatments to avert hegemonic failures in the country. That news stop by Adebo Okupola stressed the need for politicians to take post-election mental illness examinations and treatment seriously in view of medical advice that rigorous electioneering campaigns could result in reoccurring mental illnesses. It was presented by Adeni Kendi. For more inquiries, can visit www.osbcj.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ẹ kú ojúmọ́
ìròyìn ní KUTUAI Síjówádé Adésínà lónìí yín ṣáájú ọgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ jambu bẹ̀rẹ̀ ìfisílẹ̀ orúkọ àwọn tó fẹ́ ṣe ìdánwò direct entry pẹ̀lú ìlànà tuntun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ebonyi fọwọ́ sí júwe ilé fún àwọn alábàáṣepọ̀ rẹ̀. Ilé ẹjọ́ fi arákùnrin kan sí àhámọ́ lórí ẹ̀sùn pé ó fipá bá ọmọbìnrin kan lò pọ̀. Èèyàn kan ló gbẹ̀mí mì lásìkò tí àwọn kan ń fi ẹ̀hónú hàn lórí ọ̀rọ̀ ìbò ààrẹ ní ìpínlẹ̀ Kenya. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó rí sí ọ̀rọ̀ ìdánwò àti wọlé sí àwọn iléèwé gíga jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi orúkọ sílẹ̀ fún àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti ṣe ìdánwò tí a mọ̀ sí direct entry jákèjádò ilẹ̀ yìí. Adarí àjọ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Isiaq Olóyèdè ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nílùú Àbújá nígbà tó ń dá ìbéèrè àwọn oníròyìn pẹ̀lú àfikún pé ètò ìdánwò ọ̀hún tó ti ìforúkọsílẹ̀ ìdánwò ọ̀hún tó ti bẹ̀rẹ̀ ní yóò wá sópin ní ọjọ́ 28 oṣù kẹrin ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ó kọ̀mínú sí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń fi ayédèrú ìwé ẹ̀rí forúkọsílẹ̀ fún ètò ìdánwò ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé àjọ ọ̀hún yóò yọ kàńdà kúrò nínú ìrẹsì. Ẹ rántí pé àjọ amúṣẹ́yà láti ọwọ́ àjọ jambu àti iléeṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ tó fi mọ́ àjọ ICPC ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àyẹ̀wò ìwé ẹ̀rí àwọn ènìyàn láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ ojúlówó yàtọ̀ fún àwọn kàńdà nínú ètò ìdánwò náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ síwájú sí ọ̀jọ̀gbọ́n Olóyèdè jẹ́ kó di mọ̀ pé àjọ náà yóò máa lo ìwé ẹ̀rí 13 báyìí fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jókòó ṣerúfẹ́ ìdánwò bẹ́ẹ̀, lẹ́yìn tí àtìlẹ́yìn tí wọ́n gbà láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì fún ìtẹ̀síwájú ètò ẹ̀kọ́ tí a mọ̀ sí dìgírì àti àwọn tí wọ́n gbà nílé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe tó ní àwọn ìwé ẹ̀rí tí wọ́n gbà nílé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni nílẹ̀ yìí. Àmọ́ ó jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn tó dídíẹ̀ ní ìgbà kan tó ti forúkọ sílẹ̀ fún ètò ìdánwò ọ̀hún ṣáájú ni yóò padà sórí ìtàkùn ẹ̀rọ ìforúkọsílẹ̀ àjọ náà láti ṣe àtúnṣe orúkọ wọn ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà tuntun tí àjọ ọ̀hún ṣẹ̀ gbé kalẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ebonyi ọ̀gbẹ́ni David Umar ló ti ní kí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba ìpínlẹ̀ náà tó fi mọ́ àwọn tó ń tukọ̀ ẹlẹ́kajẹ̀ka ètò ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lọ́rọ̀ kúnlé báyìí pẹ̀lú àlàyé pé kí wọ́n fẹ́ kó da ìṣàkóso àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú dúkìá ìjọba níkàáwọ́ wọn ní akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ náà lọ́wọ́. Àtẹ̀jáde láti ọwọ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ebonyi ọ̀mọ̀wé Ugbala Kenneth ló ti jẹyọ pé ìjọba ń ṣàkó ìgbésẹ̀ tó kàn lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún àti pé kíṣẹ́ òní ó tó parí ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ọ̀kan lára àwọn tó ń wá ṣe àkọọ́lẹ̀ àti ìwòye ìbò láti ọ̀dọ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí èèyàn 21 òun ló ti bẹ̀ gba ọ̀run lọ. Ó ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ nílùú Àbújá nígbà tó ń jábọ̀ fún àwọn oníròyìn tójú rẹ̀ rí lásìkò tó lọ káàkiri ọ̀hún. Níbẹ̀ ló ti jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn ènìyàn jáde dàbí alára bí àsìkò ètò ìdìbò ààrẹ nítorí pé ohun tí wọ́n retí kọ́ ni wọ́n rí lásìkò ọ̀hún. Aṣojú àjọ ìṣọ̀kanlẹ̀ Yúróòpù ọ̀hún ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé àkọọ́lẹ̀ fojú hàn pé síbẹ̀ lábẹ́ àkóso bó ti kò rí àwọn èèyàn sì ra ìbò èyí tí kò yẹ mọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ló kan sára sí àjọ elétò ìdìbò sí àwọn ọ̀nà tí wọ́n gbà ṣe kò kárí ètò ìdìbò tọdún yìí. Ìròyìn ní KUTUAI ilẹ̀ ń tẹ́tí sí ní rédíò Ọ̀ṣun alóòrè ìwọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín òtítọ́ ní gbé orílẹ̀-èdè lékè kọ́ ọmọ rẹ láti sòdodo ní gbogbo ìgbà. Àjọ UNICEF ti ròyìn rẹ̀ pé àwọn ọmọdé tó lé ní mílíọ̀nù
méjìdínlọ́gọ́rin lórí ní bèbè àìsàn tó ti ara omi jáde báyìí, pẹ̀lú àlàyé pé omi tí ò mọ́ gaara àti àìsí ìmọ́tótó tó péye láyìíká odò tó mọ́ àwọn onírúurú bí ojú ọjọ́ ṣe ń ba omi jẹ́ ló lè ṣokùnfà àwọn àìsàn ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde tí adarí àjọ UNICEF ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Jane Bevan fi síta ló ti pe gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn láì túbọ̀ mọ́rọ̀ ìmọ́tótó omi lọ́kùnkúndùn. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, oní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tó wà ó ní kí wọ́n bójútó ìtọ́jú àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ nírú àkókò yìí kí àtúnṣe sì bá àwọn odò àti omi tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ilé-ẹjọ́ májísírèètì kan tó wà ní agbègbè Ìkẹjà ní ìpínlẹ̀ Èkó ti ní kí ẹni ọdún 25 kan Isaiah Madaki kó lọ máa najú lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lórí ẹ̀sùn pé ó fipá bá ọmọbìnrin ọdún 16 kan lò pọ̀. Adájọ́ ilé-ẹjọ́ májísírèètì arábìnrin Kùbẹ̀ǹjẹ́nì jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni Madaki ní ilé-ẹjọ́ kọ àrọwà àti gba béèlì rẹ̀ tó sì sọ fún ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ìpínlẹ̀ Èkó láti gba ilé-ẹjọ́ nímọ̀ràn ìgbésẹ̀ tó kàn. Òyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó pa aláṣẹ pé kí wọ́n mú ọ̀gbẹ́ni Madaki lọ sí Kirikiri títí tí yóò fi di ọjọ́ 18 oṣù kẹrin ọdún yìí tí wọn yóò tún padà jókòó lórí ẹjọ́ náà. Ó kéré tán ẹnìkan ló dèrò ọ̀run lásìkò tí àwọn ọlọ́pàá ń gbìyànjú láti dá ìwọ́de tí wọ́n ṣe ní olú ìlú ilẹ̀ Kenya ní Nairobi dúró. Òyìn fi rí pé ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ló jáde láti ṣègbè lẹ́yìn ọ̀gbẹ́ni Raila Odinga, ẹni tí ó jìjàgùdù fún ipò ààrẹ lórí bó ti ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrin pé ṣe ni wọ́n gbèrú látẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ ètò ìbò ààrẹ èyí tó wáyé kọjá nílé ọ̀hún. Ọ̀gbẹ́ni Odinga ló ti túkọ̀ orílẹ̀-èdè náà lẹ́ẹ̀márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ rí kó tó di pé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yọ báyìí. Ká tó parí ìròyìn ní KUTUAI, ẹgbọ́n púpọ̀ àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ JAMB ti kéde pé ètò ìforúkọsílẹ̀ fún ìdánwò direct entry ti gbéra sọ lẹ́yẹ ìsọ́kà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ebonyi ní kí àwọn adarí iléeṣẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ ìgbìmọ̀ tó fi lọ́lẹ̀ ọ̀hún kí wọ́n lọ rọ́kúnlé náà. Ilé ẹjọ́ kan magistrate ní Ìkẹjà ní kí wọ́n lọ fi ẹni ọdún 25 kan Isaiah Madaki sí àtìmọ́lé títí di ọjọ́ 18 oṣù kẹrin lórí ẹ̀sùn pé ó fipá bá arábìnrin kan lò pọ̀. Ẹnìkan gbẹ́mí mì lásìkò tí wọ́n ń polongo láti ṣàtìlẹ́yìn fún ààrẹ ilẹ̀ Kenya tẹ́lẹ̀ rí lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ilẹ̀ náà. Èyí ló pè ròyìn ní KUTUAI. Adéníyì Kẹ́hìndé lolóòtú, Síjúwadé Adésínà lolóyìn yìí. Èrò tí wàá tò ní Adébóyè Pópó Ọlálùkọ́ èyí tó fi rọ àwọn olóṣèlú láti mọ̀rọ̀ ìlera wọn lọ́kùnkúndùn lẹ́yìn kókó jàǹjà ètò ìdìbò ẹjẹ́ àgbọ̀. Ó ti wá hàn dé báyìí pé ètò ìdìbò káàkiri orílẹ̀-èdè yìí ti dìtàn nínú àkọsílẹ̀ lágbàáyé. Ó ṣe pàtàkì láti mọ̀ pé àwọn onírúurú nǹkan ló lè ṣúyọ ṣáájú àti lẹ́yìn ìdìbò eléyìí tó nílò àpérò fáwọn òǹwòye lórílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀kan lára irú gbólóhùn kan lẹ́yìn tó jáde látẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n James Obindo nínú lẹ́tà tó fi léde sórí ẹ̀rọ ayélujára lásìkò táwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí múra sílẹ̀ fétò ìdìbò gbogbogbò nílẹ̀ yìí. Lọ̀jọ̀gbọ́n Obindo, ẹni tí í ṣe alága ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ nípa ìtọ́jú àrùn ọpọlọ lórílẹ̀‐èdè yìí, ti sọ pé ìbẹ́sílẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn ọpọlọ wọ́pọ̀ láàrin àwọn olóṣèlú orílẹ̀‐èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìpolongo ìdìbò táwọn olóṣèlú ń ṣe ló ṣeéṣe kó yọrí sárùn ọpọlọ fáwọn tó ti ní ìpèníjà tó farapẹ́ tẹ́lẹ̀. Bákan náà ló fi kún pé ìṣòro lílọ sókè sódò àwọn olóṣèlú lásìkò ìpolongo ìbò ló lè wú àrùn ọpọlọ jáde fẹ́yìíkéyìí olóṣèlú, pàápàá jùlọ ẹni tó bá fìdí rẹmi nínú ìbò. Àyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ọ̀hún
ló fẹ́ farapẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń lọ káàkiri àgbáyé pẹ̀lú báwọn olóṣèlú kọ̀ọ̀kan ṣe máa ń ṣèjọba bó ṣe wù wọ́n tó sì ti yọrí sí àrùn ọpọlọ fáwọn olóṣèlú kan lágbàáyé tí wọ́n dẹni tó ń dá sọ̀rọ̀ káàkiri láì rántí ohunkóhun mọ́. bí a bá wá wò ó lóòótọ́ àti lódodo àrùn ọpọlọ tí wọ́n ń pè ní megalomania ló jẹ́ irúfẹ́ àrùn ọpọlọ eléyìí tó máa mú kí ẹni táwọn òun bá ń ṣe kó máa kó ọrọ̀ jọ láì nídìí. ó tún yẹ ká mọ̀ pé àwọn olóṣèlú láwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ áfíríkà ni wọ́n máa ń fẹ́ láti dépò lágídí títí dìgbà tí wọ́n bá tún dàgbà dògbò tán lẹ́yìn tó sì jẹ́ pé ńṣe ni wọn yóò máa fàgbà ara polongo ìbò kiri ẹkùn wọn ṣáájú ìdìbò láì fi ti ipò tí ìlera wọn bá wà ṣe. eléyìí tó fi hàn pé gbogbo àwọn olùdíje yóò ti polongo ìbò tí ó sì ti rẹ̀ wọ́n èyí tó lè mú kí àwọn olóṣèlú ọ̀hún gbé àárẹ̀ dórí ipò. lọ́pọ̀ ìgbà àwọn ọpọlọ tó ní ṣe pẹ̀lú kẹ́nìyàn máa rántí nǹkan kan mọ́ àtàwọn míì tó farapẹ́ ló ń ṣeéṣe kó ṣàkóbá fún ìṣèjọba eléyìí tó nítumọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. yàtọ̀ fún ṣíṣèjọba tí kò kójú òṣùwọ̀n tán ara àkóbá míì ti ru ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè ní lórí àwùjọ ni bí àwọn olóṣèlú ṣe máa ń lo àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí jàǹdùkú tàbí kí olóṣèlú míì dùbúlẹ̀ àìsàn látàrí àìlera tí àṣekúdórógbó ìpolongo ìbò kó bá wọn lásìkò tí wọ́n múra láti dìbò. bẹ̀rẹ̀ àwọ̀ ipa tí ìdààmú ìpolongo ìbò ní lórí àwọn olóṣèlú èrò tí wọ́n wòye pé ń ṣe ló yẹ káwọn olóṣèlú máa lo ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ láti ṣèpolongo ìbò wọn lára èyí tí a ti rí ẹ̀rọ Twitter, Instagram, TikTok, Facebook àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún ìpolongo ìbò wọn àti fún èyí tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. bákan náà lèrò tí wàá tún wòye pé ó yẹ kí àwọn olóṣèlú lọ fún àyẹ̀wò ọpọlọ àtìtọ́jú rẹ̀ kí wọ́n tó díje dupò òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí. èrò tiwa tí ẹgbọ́tọ̀ ní Adébóyè púpọ̀ ọlákọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé lẹ́yìn kókó jẹ́jẹ́ àwọn olóṣèlú ó yẹ kí wọ́n fún ara nísinmi. Adéwùmí Adékọ́lá ló tu náà ló kà mú kí ẹ̀kọ́ ojúmọ́.